ada dah topik ni. Right? So for this subtopics, we have for this topic we have 4 subtopics: 6.1, 6.2, 6.3, and 6.4. 6.1 DNA and genetic information, 6.2 DNA replication, 6.3 protein synthesis, transcription, and translation, 6.4 gene regulation and expression, lack of peron. Okay, so I'm going to explain today maybe 6.1, 6.2 or 6.3. So 6.3 sikit je lah kot. Okay, 6.1 DNA and genetic information. Okay, there's only one learning objective: state the concept of central dogma. Okay, what is the concept of central dogma? So central dogma state that DNA, from DNA to RNA, RNA to protein. That is central dogma. Okay, in point number 7, central dogma states that the flow of genetic information is from DNA to RNA, RNA to protein. Okay, so genetic information, kita dalam DNA kita ada the function function DNA adalah DNA. Function nucleus, okay? Function nucleus carry hereditary information, carry genetic information. So genetic information tu adalah start daripada DNA. Daripada DNA, we going to synthesize RNA. From RNA, okay, our cell going to synthesize protein. That is central dogma. Okay, that is central dogma. So from DNA to RNA, we have a process called transcription. Yeah. Okay, we have process called transcription. Okay. Okay, transcription. Transcription is from DNA to RNA. Okay. Translation, translate. Okay, kita terjemahkan. Kita translatekan mRNA daripada mRNA to protein. Okay, so basically from DNA to RNA, we have transcription. RNA to protein, we have translation. Okay, translation. LTR. Alright, so that is central dogma. Okay, the flow of genetic information. And this term is coined by Francis Crick, the one that discovered the structure of DNA. Okay, the one Francis Crick Francis Crick discovered structure of DNA. He also discovered the concept of central dogma. Okay, so that is 6.1. DNA genetic information, state the concept of central dogma. Right, for 6.2, DNA replication. For DNA replication, these are the learning objective. Describe semi-conservative replication of DNA. Explain the enzymes and protein involved in DNA replication. Explain the mechanism of DNA replication and the enzyme involved. So I'm going to explain these two. Okay, mechanism ni tutorial awak. Okay, awak tutorial nanti awak discuss. Alright, so basically you already know the siapa yang dah tengok app puzzle tadi, siapa dah tengok dah jawab soalan daripada app puzzle tadi, awak dah tahu. Okay, enzymes and protein. How many enzymes and protein involved in DNA replication? Siapa boleh bagi tahu? 6. Atika jawab 6, betul, pandai Atika. Salah satunya boleh tak bagi tahu siapa? Salah satu yang awak ingat? Firdaus ada tak Firdaus? Firdaus ada tak? Firdaus? Firdaus ada tak? Tak ada. Okey. Alif Amiru. DNA polymerase. Okay, DNA polymerase, betul, pandai. DNA polymerase ada dua. Okay, ada DNA polymerase 1, ada DNA polymerase 3. So, untuk explain the enzymes and protein ni, apa yang awak kena tahu, you have to know the functions. Okay, the function of each enzyme and protein. Okay, kita ada 6 enzim, 1 protein. Okay, 6 enzim, 1 protein. Okay, macam Atikah tadi cakap ada 6 enzim. Salah satu enzim dia adalah, Alif cakap tadi, DNA polymerase 1 and DNA polymerase 3. Okay, first we going to discuss this
the model, okay, the model of DNA replication. So untuk DNA replication ni, okay, for DNA replication, this process occur during the S phase, okay, during S phase of cell division. Okay, in cell division we have interphase, right? We have interphase dengan M phase. Okay, interphase and M phase. Interphase we have G1, GS and G2. So it's DNA replication take place during S phase. Okay, during S phase. Alright. DNA replication is important for the transfer of genetic information during cell division. Okay, one of the important of DNA replication is to transfer genetic information and then to maintain the chromosome number in cell. Okay, that is the importance of DNA replication. So DNA replication, we have three models. Okay, three models that we can discuss to describe DNA replication: semi-conservative model, conservative model, and dispersive. The one that we learn in our syllabus is semi-conservative model. Okay, semi-conservative model. So what is semi-conservative model? This is referred to the original DNA molecule act as template. Okay, the original DNA molecule act as template. DNA is double helix, right? So DNA is double helix. So this DNA double helix macam ni ke double helix? Aku sukalah. Okay, DNA double helix ni adalah dia punya original. Okay, original. So apa yang jadi, dia akan separated. Dia akan separate. Double helix tu akan separate. Dia akan separate. Bila dia dah separate, it will serve as template. Okay, template. Untuk dia copy. So once it's separated, it will serve as template and it will produce DNA which consists of one old strand and one new strand. Okay, that is semi-conservative. So, tak perlu tahu kot eksperimen ni. Tak perlu tahu detail, tapi Masterson and Stoll experiment, okay, Pakcik Masterson and Stoll ni, they came up with one experiment to test the hypothesis of DNA replication. So they did this experiment by using 15N isotope containing medium and 14N medium isotope. Okay, so bila dia buat tak payah tahulah. Tapi apa yang saya nak cakap, dia centrifuge. Okay, centrifuge maksudnya dia pusingkan, letak dalam satu apparatus dan dipusingkan. Bukan benda ke dipusingkan lah, tapi dia punya apparatus, mesin tu pusing. So dia bila dia buat, dia masa first replication dapat macam ni, second replication dapat macam ni. So kalau bila dia dapat result yang macam ni, betul lah hipotesis dia yang replication, yang DNA replication, dia punya model adalah semi-conservative. So in conclusion, Masterson and Stoll ni, dia cakap original DNA ni adalah original DNA, parent cell ni adalah original DNA. So what happen is, masa first replication, okay, during first replication, this original DNA, okay, separate. Okay, dia separate. Parental molecule separate. Each function as template. So each function as template. Bila dah separate, dia sebagai template. Dia bagi sebagai template, and they will synthesize new complementary strand. Okay, macam contohnya, awak buat kerja. Okay, awak nak buat satu soalan ni. Okay, awak nak buat satu soalan ni, tapi awak tak siap. Kelas sekejap lagi, kelas pukul 10 contohnya. So awak nak pinjam kawan awak punya homework. Kawan awak punya homework tu, okay, kawan awak punya jawapan tu, itu adalah parent cell. Kawan awak punya homework tu, yang kawan awak punya jawapan tu. So, awak nak copy kawan awak punya homework. So, ini adalah yang color biru gelap tu, itu adalah kawan awak punya homework. Bila awak copy jawapan kawan awak tu, awak akan hasilkan awak punya jawapan sendiri. So, awak punya jawapan sendiri tu adalah biru yang cerah. Okay? So betul lah dia cakap Masterson and Stoll ni, okay, dia punya model semi-conservative. Okay, yang original DNA, parental DNA, original DNA akan separate, akan terpisah,
and act as template to synthesize new complementary strand. Okay? Yang ni tak payah tahu. Secara konservatif tak payahlah. Dispersis tak payah. Tak ada dalam syllabus. Awak kena tahu model je lah. Nak explain tak perlu tahu. Alright. Enzymes and protein involved in DNA replication. We have DNA helicase. We have 6 enzymes. Okay, 6 enzymes and 1 protein. Okay, enzymes DNA helicase or helicase. Protein single strand binding protein. Okay, SSBP. Single strand binding protein, SSBP. Topoisomerase, DNA primase, DNA polymerase 3, DNA polymerase 1, DNA ligase. DNA ligase ni dia macam gum. Awak akan jumpa lagi DNA ligase dalam topik 8. Okay. So first kita tengok apa function setiap enzymes and protein ni. Okay. So first we have DNA helicase or helicase. Okay, DNA helicase or helicase. It will catalyze the unwinding of parental double helix at replication fork. Okay, catalyze. Because this is enzyme, okay, because enzyme, we have 6 enzyme and 1 protein. So you notice that when we want to describe, okay, when we want to describe enzyme, you need to use word catalyze. Wajib tulis perkataan catalyze. Catalyze, catalyze, catalyze. Okay, catalyze. Sebab ni adalah enzim. Dia punya kata kerja wajib tulis catalyze. Okay, if you just write synthesis or you just write produce, salah. Okay, nanti dalam assignment nanti awak kena buat table tau. Awak kena buat table. Tabulate all the enzymes and protein involved in DNA replication. So awak kena buat table, lepas tu awak kena describe satu enzyme, satu lagi function. Macam ni lah. So bila awak describe function tu, make sure lah awak tulis catalyze. Okay, catalyze. Kalau saya suruh student saya tulis catalyze. Selain catalyze, betul kan? Tak nak, salah. So kita nak tolong awak dapat markah kan. So kita tak nak tulis perkataan selain catalyze. So bila jumpa enzim yang end with S, keyword dekat sini adalah dia punya kata kerja adalah catalyze. Right? So DNA helicase or helicase. Okay, it will catalyze the unwinding of parental double helix at replication fork. Okay, catalyze the unwinding of parental double helix. And DNA helicase ni dia macam zip. Dia akan buka zip double helix. Okay, DNA is double helix. Okay, DNA is double helix. So DNA helicase, it will catalyze the unwinding of the parental double helix. So maksudnya dia akan buka double helix tu. Macam mana dia buka? It will break the hydrogen bonds. Okay, dia macam zip lah. Okay, awak tahu kan zip? Okay, kalau awak pakai hoodie contohnya. Awak pakai hoodie, bila awak pakai hoodie tak ada zip. Awak pakai sweater. Okay, awak pakai sweater, awak pakai jacket for example. Okay, awak zip kan. So bila awak zip untuk buka tu, dia akan separatekan dua strand kan. Itu adalah DNA helicase. Dia akan separatekan dua strand tu. Okay, then we have, what else do we have? We have topoisomerase. That is the second enzyme. Topoisomerase catalyze the relief of strain due to the unwinding process or preventing the supercoiling. Okay, prevent the supercoiling on DNA double helix. Maksud supercoiling ni, kita ada DNA ni double helix kan? Okay, DNA ni double helix. So kita dah memang set DNA ni double helix. Tapi tiba-tiba kita nak buka dia. Kita nak buka double helix. Apa yang akan jadi? DNA tu dia akan jadi macam coil. Okay, dia akan coil. Dia akan jadi macam coil. So bayang macam ni. Macam ni. Okay, contoh saya contoh macam ni. Okay, contoh macam earphone saya ni. Dia dah coil. Okay, dia dah coil. So untuk prevent jadi coil macam ni, untuk prevent jadi super coiling macam ni, kita ada topoisomerase. Okay, kita ada topoisomerase. Dia akan prevent super coiling. Dia tak akan bagi balik DNA ni
balik ke double helix. Dia nak prevent benda tu. Okay. Then we have the only protein in enzyme in DNA replication is single strand binding protein or SSB protein. Okay, nama dia sesuai lah, dia punya function sesuai lah dengan nama dia. It will bind and stabilize single stranded DNA. So what happen is this SSBP after the double helix strand is separated, single strand binding protein dia akan bind. Okay, dia akan bind. Dia macam apa orang panggil? Kalau kita sedia kain tu apa? Oh, penyepit. Penyepit. Dia macam penyepit. Okay, dia macam penyepit. Dia akan sepitkan. Okay, dia akan bind. Okay, dia akan bind pada template strand tu. Supaya template strand tu sentiasa terbuka. Itu sentiasa terbuka. Okay, kita dah discuss 3 bahan. 3 bahan dalam DNA replication. Next we have primase. Primase or DNA primase. Primase or DNA primase, it will catalyze the synthesis of single RNA primer. Okay, catalyze the synthesis of single RNA primer at the 5' end of the leading strand. Kalau kita nak start DNA replication, apa-apa pun kita kena tambah primer. Okay, primer. Kita kena wajib tambah primer. Untuk start DNA replication, untuk start transcription perlu ke? Untuk start DNA replication, okay, kita kena tambah primer. Okay, primer, RNA primer. RNA primer ni, alright, RNA primer, dia punya basis adalah, kalau RNA, kalau DNA, dia punya basis adalah ATCG kan? Kalau RNA apa? RNA apa? Apa basis untuk RNA? Basis untuk RNA apa? AUCG. Pandai. Okay, Aina. AUCG. Okay, AUCG. Okay, itu untuk primase. So dia akan tambah, catalyze the synthesis of single RNA primer. For example, if we have, Allah, apa benda ni? Okay. For example, if we have, okay, katakanlah ini adalah primer. Okay, ini adalah primer. Okay, katakanlah kita ada kat sini, DNA kita ada AGC. So, apa primer yang dia akan tambah? Yang biru ni. Apa dia punya base? Kalau DNA adalah AGC, U, betul, pandai. Lagi? Dengan T. G complementary dengan apa? C. A dengan U. G complementary dengan apa? C. Pandai. Okay, saya dengar A tadi. C complementary dengan apa? G. Okay, betul. So dia akan tambah ni lah. Okay, itu adalah primase punya kerja. It will catalyze the synthesis of primer. Dia akan tambah yang ni. Alright. And then we have DNA polymerase 3. DNA polymerase 3, it will catalyze the continuation of synthesis of leading strand, adding on to the primer. Okay, for example, DNA polymerase 3, it will catalyze the continuation of synthesis of leading strand. So katakanlah ada DNA polymerase 3. Okay, kita ambil highlighter pula. Okay, DNA polymerase 3, okay, ni DNA polymerase 3 punya kerja. Dia akan tambahkan, catalyze the continuation of the leading strand. Maksudnya dia akan tambah DNA nucleotide. Okay, DNA nucleotide yang complementary. Contohnya, katakanlah kita ada kat sini G, C, G, A, T, G. Okay, contoh. Ini kuning tu kita ada GCG, ATG.
So yang purple tu apa kita akan tambah? G complementary dengan C. 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 Lepas tu G. Lepas G. tu G. C. C. Lepas tu A. T. T. Lepas tu A. C. A. A. Lepas tu C. C. C kan? So DNA polymerase 3 tu, DNA polymerase 3 tu dia akan tambah. Okay, dia akan catalyze it will catalyze the continuation of DNA of leading strand. So dia akan tambah DNA nucleotide. That is DNA polymerase 3 punya kerja. Alright, and then we have DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 catalyze the degradation. Okay, catalyze the degradation and replacement of RNA primer with DNA nucleotide. DNA polymerase 1 ni dia akan ganti pula. Okay, dia nak ganti yang mana? Okay, contoh kita ambil hijau pula. Okay, kalau untuk yang DNA polymerase 1, dia akan buat apa? Dia akan ganti yang ni. UCG ni, yang RNA primer ni dia akan gantikan dengan DNA. Okay, dia akan gantikan dengan DNA. So dia nak gantikan yang color biru ni. Okay, UCG ni nak gantikan DNA. So dia akan jadi TCG. Itu kerja DNA polymerase 1. Dia akan gantikan primer tadi dengan DNA nucleotide. Okay. Then we have DNA ligase. DNA ligase is like a glue. Okay, it's like glue to the DNA replication. So DNA ligase only can be found in the lagging strand. Okay, lagging strand. Okay, function of DNA ligase, it will catalyze the annealing. Annealing ni lekat. Annealing kita lekat. Annealing tu maksudnya lekat. Catalyze the annealing or the binding of Okazaki fragment. Nak tulis Okazaki, O kena huruf besar. Sebab Pakcik Okazaki ni yang discover benda ni. Okay, Pakcik Okazaki yang discover. So kita buat O huruf besar. Okay, Okazaki fragment ni dia hanya dijumpa dekat lagging strand. Apa itu lagging strand? Okay, dekat DNA replication, at the DNA replication kita ada leading and lagging strand. Okay, leading and lagging strand. Alright, okay dia. Alright, okay, for DNA replication, okay, law untuk berlakunya DNA replication only can synthesize from 5' to 3'. Okay, DNA polymerase 3 ataupun DNA replication, proses DNA replication ni hanya boleh berlaku daripada 5' kepada 3'. Okay, 5' kepada 3'. So maksudnya dekat sini, start daripada 5' kepada 3'. Okay, so katakanlah, as you all know, DNA is anti-parallel. Okay, DNA is anti-parallel. So maksudnya kalau dekat sini adalah 5', opposite dia sini kena 3'. Okay, so for example, kalau kita tengok dekat, kalau kita tengok dia punya gambar yang atas ni, so this color biru gelap tu adalah strand yang lama. Okay, strand yang lama, 5', 3'. Strand yang baru adalah biru yang cerah ni. Okay, so kalau DNA is anti-parallel, kalau dekat sini 3', dia punya partner mestilah 5'. Okay, yang 3' ni yang lama, 3' ni yang lama. Dia punya partner yang baru, strand yang baru mestilah 5'. Sama juga macam sini. Kalau sini 5', partner dia yang baru mestilah 3'. Sebab DNA is anti-parallel. And DNA replication only can synthesize from 5' to 3'. Maksudnya DNA polymerase 3 hanya boleh bergerak daripada 5' kepada 3'. So bila dia bergerak daripada 5' kepada 3', okay, itu kita panggil sebagai leading strand. Okay, contoh masa kalau awak tengok kat sini, start daripada 5'. Straight je kepada 3'.
Okay, itu adalah leading strand. Leading strand, it will form continuously. Okay, leading strand, it will form continuously. Dia tak stop. Continuous. And it will move towards replication fork. Apa itu replication fork? Yang ini adalah replication fork. Tempat dia buka tu, tempat first helicase buka tu, kita panggil replication fork. Okay, replication fork. Alright. So, leading strand, dua karakteristik lah leading strand ni. It will form continuously from 5' to 3' and it will move towards menuju ke arah replication fork. But lagging strand dia lag, dia stop. Kenapa dia stop? Okay, sebab dia synthesize start daripada dalam ni. Okay, dia akan synthesize start daripada dalam ni. Kenapa dia start daripada dalam ni? Sebab law yang pertama, okay, DNA replication hanya boleh berlaku 5' kepada 3'. So, dia tak boleh start daripada sini. Okay, dia tak boleh start daripada sini. Okay, dia tak boleh start daripada sini. Dia akan start daripada dalam. Okay, daripada dalam. So, dia akan start daripada sini dulu. Okay, yang ni nombor 1 ni adalah first Okazaki fragment. Okay, short fragment. Short fragment tu kita panggil Okazaki fragment. So, start pada sini, continuous. And then, ke bawah. Okay, dan dia jatuh balik. Okay, kalau awak tengok video tadi ke? Okay, video app puzzle tadi. Okay, kalau awak nampak dia punya replication tu macam mana. Sama juga kat sini. Okay, dan dia pergi dekat sini. Okay, DNA polymerase 3 synthesize ni. Lepas tu dia akan synthesize lah, tambah DNA nucleotide sampailah lengkap. So kalau kita tengok kat sini kita ada 4 Okazaki fragment. Okay, 4 Okazaki fragment. Okazaki fragment ni dia tak bercantum. Okay, dia tak bercantum. Sebab dia stop and lag. So dia macam ni. Okay, 4 Okazaki fragment tu dia tak bercantum. So dia ada gap. Siapa yang akan gamkan? Kita ada DNA ligase. DNA ligase will catalyze the joining of Okazaki fragment. So dia akan gamkan Okazaki fragment jadi bentuk cantik. Okay. So dapatlah at the end kita dapatlah replication, lengkaplah proses DNA replication tu. Okay, saya tak explain detail lagi nanti tutorial lecture tutor awak explain detail. Okay. Sikit lagi saya nak pergi overview saja, kita tak pergi kepada details. Alright, I'm going to overview about transcription and translation, the process of protein synthesis. Okay, explain briefly transcription and translation. Okay, to produce protein, okay, to produce protein, we start with transcription. Okay, transcription. Transcription is the process occur in nucleus. Okay, transcription is the process occur in nucleus, and we're going to synthesize mRNA from DNA. Okay, and transcription process we have 3 steps. We have initiation, elongation, and termination. Initiation, elongation, termination. For transcription, we only need 3 bahan, 3 things. We only need 3 things. Unlike DNA replication, we need 6 enzymes and 1 proteins. But for transcription, we only need 3 things, right? And they are promoter, 1 enzyme called RNA polymerase, and terminator. 3 saja. Okay? After mRNA is produced, mRNA will exit the nucleus through nuclear pore and it will go to cytoplasm. Okay, and in cytoplasm we have a process called translation. Okay, process called translation. Okay, during translation, the mRNA that we synthesize in the nucleus, okay, the mRNA that we synthesize from transcription, that mRNA will be translated into polypeptide chain or protein. mRNA tadi kita akan baca dia, dan bila kita baca, kita akan translatekan kepada polypeptide chain and ataupun protein. And this translation, we have 3.
Same thing, we have 3 items, 3 things that we need. Okay, for to synthesize protein. Ribosome ataupun rRNA, tRNA, and RNA, tRNA, and amino acid, of course, okay, amino acids. Alright, and then we also have 3 steps in translation: initiation, elongation, termination. But for elongation, we have 3 sub-steps. Kita ada 3 lagi steps dia. 3 step yang kecil. Iaitu codon recognition, peptide bond formation, and translocation. Okay, codon recognition, peptide bond formation, and translocation. Okay, so transcription, before we proceed to transcription, kita tak akan proceed pada transcription, tak sempat. Lecture, nanti tutorial awak akan discuss. Alright, for before we proceed to the protein synthesis, you need to know about genetic code. Okay, genetic code and its relationship with sequence of amino acids. Ini yang awak perlu tahu. Soalan kalau awak tengok soalan nak tengok macam mana? Kalau siapa yang tengok biomix, yes, biomix ke ataupun ada lecturer tutor awak yang nanti ke dia bagi quizzes ke ataupun dia bagi Google Form ke suruh jawab. Okay, mungkin ada pensyarah yang akan tanya macam mana nak translate. Okay, macam mana kita nak baca. Selalunya soalan yang ni lah keluar. Okay, soalan kalau awak tengok PSPM pun, PSPM, tengok UPS sebelum ni pun soalan pattern macam ni yang keluar. Okay, patternnya bukan pattern, maksudnya macam dia nak tengok awak faham ke tak. Macam mana kita nak translate, kita nak translate tu. Masa ni lah awak kena tahu yang A complementary dengan apa, G complementary dengan apa. So untuk recap, A complementary dengan T, G complementary dengan C. Itu untuk DNA. Kalau RNA, AU, GC. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, we have DNA. DNA we have 5', 3'. Okay, 5', 3', and 3', 5'. Okay, because DNA is anti-parallel. Okay, anti-parallel. So we know this is non-template strand. Non-template strand tu maksudnya kita tak baca strand ni. Okay, kita tak baca strand ni. Bukan tak baca, maksudnya macam yes, kita tak baca non-template strand. Kita hanya baca yang ni, DNA template strand. Kenapa kita baca yang 3' kepada 5'? Sebab mRNA mestilah 5', 3'. mRNA memang wajib dia punya strand 5', 3'. So untuk dapatkan 5', 3', dia punya partner yang kita baca mestilah strand yang ini. Strand yang 3', 5'. So bila kita nak baca, contoh kita nak baca yang ni, TGA. Okay, kita nak baca sama dengan satu ni. Katalah kita nak cari mRNA. Katalah mRNA ni tak ada, semua ni tak ada. Okay, semua ni mRNA strand ni tak ada. So kat mana awak nak baca, mana satu strand yang awak nak baca, 5' ke, strand yang atas ke, strand yang bawah. Kita baca strand yang bawah. Okay, sebab kita nak hasilkan mRNA yang 5'. So T complementary dengan A. Betul lah. G complementary dengan C. A complementary dengan U. Bacalah sampai habis. Okay, yang tu. Awak kena translatekan betul. And wajib tulis kalau exam ke, ada exam ke? Good. Yelah sebab soalan UPS kan. So kalau awak wajib tulis benda ni. 5', 3' ni wajib tulis. Jangan sesekali tinggal. Okay, ni pun contoh ke. Wajib tulis. Alright. And mRNA, okay, kalau mRNA ni kita ada codon. Kita along mRNA we have codon. Codon ni adalah triplet bases. Okay, triplet bases on mRNA. That is codon. Okay, triplet bases on mRNA we call that as codon. So kita baca dalam bertiga, 3, itu adalah codon. Okay, kita baca dalam triplet. Okay, kembar 3, codon. Start codon adalah AUG. Satu je start codon, AUG.
Stop codon kita ada 3. Okay, stop codon we have 3. We have uwa-uwa-uga. Uwa-uwa-uga adalah stop codon. Yang ni. Uwa-uwa-uga adalah stop codon. Dia jumpa je salah satu, tak kisahlah dia jumpa uwa ke, uwa ke ataupun uga. Jumpa salah satu, dia akan stop translate. So kalau awak perasan sini tak ada amino acid kan? Sebab apa tak ada amino acid? Sebab dia dah jumpa stop codon. Dia dah tak translate. Start codon dia akan start translate. Contoh AUG kan? Codon dia adalah AUG. So kita tengok label yang ni. So AUG dia punya amino acid adalah methionine. So betul lah sini methionine. Okay, dan tengok AGC. AGC amino acid dia serine. Betul tak AGC serine? Carilah AGC. Sini AGC serine. Betul. So awak akan translate satu. Tapi stop codon awak tak translate. Okay, tak ada. Sebab dia dah jumpa stop. Stop codon 3, uga, start codon 1. AUG. Alright, boleh ke guys? Boleh. Boleh, madam. Boleh. Okay. Alhamdulillah. Boleh. Saya stop sampai sini saja sebab kita dah sampai 9.55. Mungkin awak ada kelas lagi untuk lepas ni. Alright, so I think that's all for today. I'm going to see you next week and take care guys. Bye-bye. Thank you guys. Thank you, Thank you, madam. Okay, thank you guys. Bye, madam. Bye-bye. Take care. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome guys. Thank you, madam.